メガネ取ってくれますか。すみません。すみません。80だから。全然。僕も40だけどいるんです。Okay. So 質問もう一回ね。大丈夫。So are you getting this? I'm getting all of them. Good. Yeah. Good. もう一度。いやもう一度ね。同じ質問ね。Okay. Take two です。悪い。いや全然。全然大丈夫。笑いそうだ。He's got the laughing part. あの大丈夫。笑っていいと思う。ちょっと待って。志村さん。Okay, welcome. Good afternoon. Hello, how are you? Welcome to the 4th floor. Except we're not in the 4th floor. We're not in the salon today. We're in Shiga, north of Kyoto. We're in the beautiful garden of a beautiful temple, small temple here in the countryside. And we've come here because this is the home of the artist who's going to have an exhibition this month in Gallery Poperie. His name is Kouzui Shimoura. And we've come here because it's a really nice day and stuff. And but I'm going to keep the interview short today because we have a kind of theme of 6 around this exhibition. He's 80 years old, but he was celebrating 60 years as a painter. So and he's going to show 6 of his artworks at the gallery. So I'm going to ask him 6 questions today. But before I ask him these questions, we get him in here and talk to him about his art. I'm just going to tell you quickly a story about how I met him first time. About 5 years ago, I was walking around Nishitenma and I walked past this gallery, Gallery Kouzui. And sometimes it was closed, sometimes it was open, but the door was locked. But I could see inside sometimes, see these amazing paintings of mountains and these abstract paintings with beautiful colors. But sometimes there was nobody there, as I said, but sometimes there was somebody there. There was an older gentleman lying on there's some chairs lined up, and he's lying on the chairs, and he looked asleep. So I thought, well, I don't want to disturb him. And then sometimes I walk past, the same gentleman is lying on the chairs, but he's waving his arms around in times of music. You could hear classical music being played really loud. And I thought, oh, okay, I won't go in there. Then one day, I walked past the gallery, the door was open, and he was inside, the same older gentleman, with some guests. And I thought, this is a chance. I went in and I said hello, and I started talking to him. But he was busy, and he said, can you please come back another day? And I said, yeah, sure. So I did. I went back, and I took my wife with me to help with the Japanese. And yeah, I've been hanging out around his gallery quite a few times. He was the judge for the 2nd Parade of Fools. And so I kind of thought, he doesn't do exhibitions very much these days, so I'm kind of really happy he's having an exhibition at the gallery this month. It's really kind of nice kind of synchronicity about it. Anyway, so shall we meet him? Shimura さん、こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございました。こちらこそよろしくおよろしくお願願いしま。いします。Okay, 今日はいい天気ですね。そうですね。いいこの2天気です。はすごい。ええありがとうございます。嬉しいです。
よかったです。ポペレさん、ようこそ。はい、ありがとうございます。OK、質問いいですか？はい、いいです。OK。Since I've known you, I've been fascinated by the duality of your artworks, the paintings of mountains on one hand and the abstract paintings on the other. How do you connect these two styles? はい、画家は生涯を通じていろいろ感受するテーマがあります。で、そのテーマはいわゆる自由に感じたものを表現するのが画家の仕事だと思います。そのテーマに縛られないように発想を自由に求めてそれを表現することが僕の仕事だと思っております。はい。I have heard that the abstract paintings have religious or spiritual connections, possibly relating to Buddhism. Is that true? 決して仏教宗教にいわゆるこだわる必要がないと思います。テーマいわゆるあくまで芸術家の発想の自由な展開に基づいて表現することが重要だと思います。はい。Okay, so this kind of bringing things together, was that spontaneous or something that you kind of studied for? インスピレーションです。Oh, inspiration. Okay, only inspiration? Inspiration だけですか？ Yes, インスピレーションです。Okay. そしてもう一つ自然から感じたものです。The spirituality of your artwork is inspired by your love for mountains. Are there any other landscapes that inspire you, for example, like the beach? 山からたくさんの経験を通じていわゆる生まれてきた世界です。I read in a biography about you that you said only mountaineers can understand mountains. Can you explain more about that? 僕は山の体験が長いもので10年の間のいわゆる1年を通じて8ヶ月は山で生活しました。はい、だから僕は特殊な体験をしてるんだと思いました。山に登ったからあるいはヒマラヤに8000メーターのエベレストに登ったからといって体験できるものではありません。山でのいわゆる生活がなかった中に不思議なことに何度か体験をしております。出来事にそれが非常に自分自身の絵画においての山のいわゆる基礎になっております。はい、テーマの基礎になっております。こうしか言いようがないですね。そういうのだと他の人を侮辱することになるから他の人は分からないとかね言わなきゃいけないんで。はい。So my next question goes back to the Second World War.
Have your experiences of being born into a city at war, the bombing of Osaka at the end of the war, and then growing up in post-war Japan, did this greatly influence your admiration for mountains? いいですか。戦争の体験ですね。戦争の体験は5歳の時にいたしました。その時に大阪の大空襲によって約3万人の一般人が亡くなりました。町は火の海の中です。そのボンボンと燃えている町を逃げまとって、私の母親はそこで亡くなりました。私は奇跡的に助かりました。その時の戦争の体験がひょっとしたらいろいろ影響している面もあるかもしれないと思います。ただしその戦争によっていわゆる特殊な、他の人には味わえない特殊な僕は体験したのかもしれません。だけど非常にそれによって自分自身の一人の人間としての感受性が研ぎ澄まされたのは事実です。で、私は画家になると決めたのは7歳の時なんですが、絵を描くことが唯一の自分自身が救われる行為だったのです。その表現することによって自分自身がいわゆるその表現の世界で多くのいわゆることを学ぶことができたと思います。それによってその戦争の傷は僕自身は癒されたように思います。はい。Okay, right, so my final question. You have mentioned before that a museum for your paintings is being planned at the moment. And when is that going ahead, and where will the museum be located? はい、滋賀県でミュージアムは美術館は作りたいと思っております。おそらく僕はここで死んでいくと思います。はい。マジですか？いやいや、もうマジです。はい、滋賀県で死んでいくと思います。かつては大阪でと思っておりますが、こちらへ移ってきて最後の仕上げだと、人生の仕上げではないかなと思っております。今現在80歳ですから、あと何年生きれるかが問題です。はい。何年間生きれるか。まだ生きますか？いや。志村さんまだもっとよ。北斎は90歳生きましたが。Okay, and will it be open to the public? はい、一般の人にも、はい、入場していただくように。Okay. You ready? I'll do the clap, okay? Because you got your hands full. Got it. Okay. 3, 2, 1. Okay. We didn't just suddenly end the interview, but we just kind of came in because it was getting a bit hot, and we just had me some cold tea and some snacks. But in this lovely temple, and I'd just like to say to Shimura-san, 今日お疲れ様でした。こちらこそ、ポピレさんもご苦労様でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。